Hello, my dear children. So, இன்னைக்கு வந்து நம்ம 7th standard science first lessonல இருக்கக்கூடிய lightல ஒரு டாபிக் பார்க்க போறோம். Terms used in reflection of light. ஸோ அதில் என்னென்ன terms இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா we need a reflecting surface like this. ஓகே, ஸோ reflecting surface வரைஞ்சிக்கிறேன். Let it be a plane mirror. ஓகே, ஸோ நம்மளோட ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சாச்சு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் we need a light source, right? ஸோ ஒரு லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும்னா நமக்கு லைட் ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து வரணும் இல்லையா? ஸோ கன்சிடர் தேட் என்னோடய லைட் சோர்ஸ் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ லைட் ரே வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸில் வந்து ஹிட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ லெட் மீ டிஃபரன்ஷியேட் தேட் யூஸிங் அ டிஃப்ரெண்ட் கலர். ஸோ this is the light ray coming from this light source and its direction is like this. Okay, so வந்து இங்கே ஹிட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இந்த ரேக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் ரே. லைட் சோர்ஸ்லேருந்து நம்மளோட ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸை வந்து ஹிட் பண்ணுது இல்லையா? ஸோ அந்த ரேக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் ரே. ஓகே, ஸோ லெட் மீ நேம் இட். Incident ray, and this is our reflecting surface. Okay, so இப்போ நமக்கு இன்சிடென்ட் ரே வந்துச்சு, ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸில் வந்து இன்சிடென்ட் ரே ஹிட் ஆனோடனே என்ன ஆகும்னா இட் வில் கெட் ரிஃப்ளெக்டட். ஓகே, ஸோ இட் வில் கெட் ரிஃப்ளெக்டட். ஸோ இங்கே வந்து ஹிட் ஆன இன்சிடென்ட் ரே என்ன ஆகும்னா இட் வில் get reflected. Okay, so let us draw the reflected ray now. So this is the reflected ray. Okay, so let me name it. This is called reflected ray. Okay, so this is a reflected ray. Incident ray, when it hits the reflecting surface it will get reflected and then the reflected ray will get formed. Okay, so incident ray, reflected ray ரெண்டுமே வந்து reflecting surfaceல meet பண்ற அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம point of incidence னு சொல்லுவோம். Okay, it is called as point of incidence. Okay, let us consider that point as O and that point is called as point of incidence. Point of incidence. Okay, so in the reflecting surface kum point of incidence kum perpendicular will draw a line. Okay, so it is an imaginary line and we call it as a normal. Okay, so I'm going to draw a perpendicular line. Okay, so and it is called as N. N means normal. Okay, so now நமக்கு இன்சிடென்ட் ரே இருக்குது, ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸில் பட்டோடனே ஹிட் ஆகி ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் தென் நார்மல் ட்ரா பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ளெக்டட் ரே மீட் பண்ணுற இடத்த நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணியாச்சு, ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆங்கிள் நார்மலுக்கும் இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நடுவில் க்ரியேட் ஆகிற ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் ஆங்கிள் இட் இஸ் கால்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். Angle of, okay, so this is called angle of incidence I. Okay, so now normal ku reflected ray ku nadula create ara angle we call it as angle of reflection. It is let us consider it as R, small r. Okay, so incident ray and normal ku in between la create our angle of incidence and then normal and reflected ray ku nadula create our angle of reflection. Okay ma? So now we have incident ray, point of incidence, reflecting surface, reflected ray, angle of reflection and then angle of incidence. So these are the terms we use in the reflection of light. Okay, so this is that diagram. You can give name for this incident ray also. Let P and then for reflected ray I'm giving it as Q. Okay, so this is very simple.
இந்த டயக்ராமை நீங்கள் புரிஞ்சு போட்டு பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.